All right, good afternoon. It's another beautiful Monday, and you are just in time for the Younib TV News Bulletin with me, Cliffe Omondi. Now, just a quick weather analysis. It's averagely cold here in Nairobi. I don't know about your location, but of course, you can engage with us on our socials at Younib Media TV. Now, here are our top stories. Yote wanapenda president. Sasa wale vijana watu wengine wenye wako na roho mbaya ati hao watu walinunulia, unanunuaje watu milioni 5? You may bring me down if that is what you think will help you, but we have enough soldiers here to carry on with the struggle. So sisi tunakualika mfanye. Nimesemekana ya kwamba alikuja hapa kuchukua pesa ambayo alifanyia kazi ya matofali ambayo alifanya kazi jana. So 2-0 up to 2-2 again to 6-2. So which means mental strength na character wamekuwa nayo, of which na tuna appreciate sana because I believe as coaches amika coach na wachezaji they are focused, they know now what is ahead of us, so I believe that's a very good show, and I believe going forward tutajaribu kuimprove zaidi pia. All right, welcome. Now, while attending worship at PCEA Kasarani, former Deputy President Rigathi Gachagua has accused President William Ruto and Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat of being responsible for the turmoil that broke out during a church session. Gachagua raised doubts about the president's motivation, citing the church's resounding endorsement of him in the 2022 elections. Additionally, he declared his intention to form a new political party in May, promising to severely undermine UDA party. You may bring me down if that is what you think will help you, but we have enough soldiers here to carry on with the struggle. So sisi tunakualika mfanye vile unataka. Governor, hawa watu ya Kasarani walikuchagua. You cannot pay them back by kutuma goons kwa kanisa yao. William Ruto, hawa ndio walikupatia nafasi ya kazi, na tunakuomba security yako bahali popote ilipo iheshimu demokrasia. Huyo mtu anatumia gavana wa Nairobi anaitwa Sakaja, na tunakuambia Sakaja, power is transient and your days are numbered. Kama kwa UDA, sasa nyinyi msijali, chama yetu iko tayari. Tukijitayarisha mambo ya uchaguzi pole tukisumbuana na huyu jamaa, lakini msikuwe na wasiwasi. Rais ako na legacy yake. We want to challenge William Ruto. This is your 3rd year in power. Wewe unafanya nini? Kazi yako ni kuenda launch bed sitters. Sasa rais mzima ati unaenda launch bed sitter, unapiga picha na unafanya nini? Kazi yako ni kuenda launch bed sitters. Sasa rais mzima ati unaenda launch bed sitter, unapiga picha na. And still on politics, both Wiper Party leader Kalonzo Musyoka and senior presidential advisor Moses Kuria have denounced attacks on Gachagua that occurred when the latter attended PCA church service in Nairobi's Kasarani area. Kalonzo Musyoka accused the government as being responsible for the attacks on former deputy president. He called out on the Kenya Kwanza-led administration for using what he termed as state-sponsored goons to disrupt events attended by opposition leaders.
At the same time, Kuria cautioned against using institutions of worship as a political platform, stating that doing so would have serious consequences. Please stop it. Somebody has to stop it. And therefore, when you have state-sponsored goons, state-sponsored militia, we have no option but to call them out. Kwa hivyo hiyo ni pepo mbaya ambayo imeingia nchi yetu, na kama ni His Excellency calls them state-sponsored militia, tafadhali usitumike kama mwanarika kufuruga kazi ya Mungu. Perilous times. So church, stand strong and defend the freedom of worship. Because what happened today is a national shame, where a leader is not supposed to go to church. This is not the country envisaged by Constitution 2010. You pay your citizens cash to attend your meetings. This is not the kind of country envisaged. This is not the country the young Kenyans, the Gen Zs. And now, leaders allied to President William Ruto have slammed former Deputy President Rigathi Gachagua for what they say he tried to incite residents of the Mount Kenya region to shun Ruto's development tour. Speaking during a church service in Uasin Gishu County, the leaders led by the president's aide, Farouk Kibet, dismissed claims that the tour was marred with crowd mobilization that involved dishing out cash to residents. Yote wanapenda president. Sasa wale vijana watu wengine wenye wako na roho mbaya, ati hao watu walinunulia, unanunuaje watu milioni 5? It is not possible. Unajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mingi sana. Rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Yenye mliona TV, rais alikaribishwa kukaribishwa. Wewe unataka kuongoza nchi, lakini matamshi yako ni ya jikoni. Matamshi yako ni ya ukabila. Wewe utaongozaje Kenya? Kenya inahitaji mtu mwenye heshima kwa Wakenya wote. Ngaino mwega. Wakenya wote wengi sasa kwa pamoja wameungana na kusika mambo ya ukabila kwa njia ya sahau. Sisi vile mnaona hapa, hawa viongozi wamewacha kazi yao ili wahubiri mambo ya kukua pamoja katika taifa letu la Kenya. Sisi ndio tulikuwa walimu wake, na anajaribu kutumia ile ukora yenye tulimfundisha ati kutumia kwetu sisi. Unajua hiyo lugha anaongea, sisi ndio tulikuwa tunamfundisha, namwambia basi enda sema hivi. Uhuru Kenyatta akaogopa mpaka hakuenda Mount Kenya. Sasa wewe unachukua ile script mwalimu wa kukufunza, unataka kutisha naye William Ruto ambaye alikufundisha. Wakati unaeneza siasa ya chuki, nataka ukome na uulize siasa ya President Ruto inaendeleaje. Sababu sisi hatukuamini itafika mahali President Ruto atatualika kuasiri serikali. And to a tragic story, 5 people have so far lost their lives after a 3-story building collapsed in Suneka, Bonchari constituency, Kisii County. In the Sunday morning incident, a building said to be under construction collapsed, falling near houses that had people inside. Rescue teams led by the Kenya Red Cross responded to the distress calls. The injured people were rushed to Kisii Teaching and Referral Hospital. Ni mtoto wa ndugu yangu ambaye anaitwa Poas. Nimesemekana ya kwamba alikuja hapa kuchukua pesa ambayo alifanyia kazi ya matofali ambayo alifanya kazi jana. So punde tu hiyo gorofa ikaanguka, na mwenye gorofa alikuwa pia. So tulikuwa tunampigia simu ilikuwa na lia lakini asiki simu. So tulikuwa tunaongea tu ndani. So all of a sudden simu imeenda off
inalia achukui. So hatujui kama ameaga ama nani. Huyo ni bwanangu, alikuwa hapa ndani, alikuja kuchukua pesa na alileta matofali huku. Alileta matofali jana. Mwenyewe akamwambia akuje leo uhesabu hiyo matofali ndio ampe pesa. Anguka kama ni nyumba ilikuwa imetengenezwa kwa njia iliyo kawaida. Ile material yenye imetumika hapa ni material duni yenye hata haiwezi kusaidia, hata anashindwa na watu wengine. Kama unataka kutengeneza, utengeneze nyumba, kwa maana sio mtu unatengenezea, ni wewe mwenyewe unajitengenezea. Nyumba ya kuishi lazima angetumia hata 16. Ukiangalia pale ndani zile chuma zenye tumeona zikitolewa, hatuoni hata 16 ikiwa hapo. Why 16 hakuna. Ile chuma ametumia, zile chuma ametumia ni why 12 peke yake. Why 12 inasimamisha ghorofa ya nyumba ya kuenda ghorofa 3 pande nchi gani? And now elsewhere, a 30-year-old Homa Bay County police officer killed 3 children before ending his own life. According to reports, the Marset police station-based officer, identified as David Okebe, poisoned his 2 children, as well as his brother-in-law's child in Kakdimu, Rachwonyo, and later hanged himself in his house. What I can say, he has been having some domestic issues, and probably that is the cause of the death. Due to family issues that were accumulated and were not able to be solved from either of the sides, especially from the in-laws that he really sought advice or support from. But that can be established by further investigations. We can't say it now because there is something is oozing from the nose. He was a hard-working man. He was very ambitious. He really wanted to support everyone. What I can say, he has been having some domestic issues, and probably that is the cause of the death. Due to family issues that were accumulated and were not able to be solved from either of the sides, especially from the in-laws that he really sought advice or support from. But that can be established by further investigations. We can't say it now because there is something is oozing from the nose. He was a hard-working man. He was very ambitious. He really wanted to support everyone who was within his circle. But he was a little bit reserved again to his personal issues. Now, the number of fatalities from the Chepta Gulgei road accident on the Kaplong-Kericho route has increased to 17 after 2 more people passed away, with other 12 victims still receiving treatment. Meanwhile, during his visit to the scene, Transport Cabinet Secretary Davis Chirchir advised drivers to put safety first and issued warnings against drunk driving, overloading and other traffic infractions. The CS also warned that the government will be reintroducing breathalyzers, commonly known as alcobols, back on the roads to curb drunk driving. Going about their business using public transport are put to such pain and anguish by responsible and careless drivers. Some who imagine they can drink and drive when they are carrying human in the population that we saw yesterday. Pursuant to the Traffic Act Cap 403 of the laws of Kenya. The 4 key regulations and rules which we'll be publishing this coming week are traffic rule for drinking and driving rules 2025. We'll also issue regulations, traffic motor vehicle inspection rules 2025, operations of commercial circuit 7 Tenwek 1. Hao ndio walikuwa meaga. Wala wamekuwa identified. Kaplong tulikuwa ni watu 4, Kapkatet 3. Kwa hivyo lori ilikuwa na watu 4 na ile gari ndogo ikawa na watu 4 pia,
na gari ile ya Nissan ilikuwa na watu 20. Right, now switching gears to sports, the FK Premier League match between KCB Football Club and the reigning champions Gor Mahia has been postponed due to a severe downpour at Kenyatta Stadium, Machakos. At the same time, Shabana FC defeated Bandari 3-1 at the Gusii Stadium to continue their impressive home victory. In the 23rd minute, Austin Odongo gave Shabana the lead. Brian Mishira also added the second 3 minutes after halftime. The visitors Ali Halafu made a comeback, but Shabana had the last say. A third goal from Nehemiah Onjiru completed the decisive victory. In other games, the Kariobangi Sharks defeated Talanta 2-1. Tusker recorded a 1 draw against Mara Sugar, and Nairobi City players held leaders Police FC to a blank draw. Wamerejea, wamepata moja wana Bandari, anaitaka Mohamed Beja Nyamawi. Totosho Bandari anasema kula. Nehemiah Onchiri, Nehemiah Onchiri, haitwi Neymar bure, amewamaliza kabisa wana Bandari. 2-0 up to 2-2 again to 6-2, so which means mental strength na character wamekuwa nayo, of which na tuna appreciate sana because I believe as coaches ama kama coach na wachezaji they are focused, they know now what is ahead of us, so I believe that's a very good show. I believe going forward tutajaribu kuimprove zaidi pia. Amechelewa ikuwa mbaya, tulijaribu kuwa contain. First half walipata bao mbili, tukajipanga, tukarudi, tukakomboa bao zote mbili, ikakuwa 2-2, and then vijana wangu wadogo wakakuwa carried away, na mwisho imekuwa fatigue tu, maana tuliingia leo saa 4 asubuhi na tukakuja direct game, so nafikiri ni uchovu tu ndio imetufanya tukafungwa. And now the FKF League results brings us to the end of our news this afternoon. And to our brothers and sisters that subscribe to the Catholic faith, we wish you a blessed last week of Lent as you prepare for the incoming Holy Week, set to begin after Palm Sunday celebrations. Have a wonderful afternoon. My name is Cliffe Omondi, and this is Younib TV.